Hello, hi, good evening everyone and welcome to OET Speaking Speculation Live. This is me, 𝗁𝐴𝐿 from 𝐎𝐄𝐓 Academy, welcoming you all to another Speaking Live segment. So yes, how are you guys doing today? എല്ലാവരും safe ആയിട്ട് sound ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. I hope your preparation is going well as well. So yes, we are back with another role play card discussion for you guys. So constant ആയിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവർക്ക് അറിയാലോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലൈവ് സെഗ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. So I'll be presenting or showing you one of the exam model cards. I'll give you 3 minutes time to prepare the card. Followed by that we will be actually discussing each point one by one. So ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ മൊത്തം കാർഡുകൾ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഓരോ ടാസ്കും ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒരു റോൾ പ്ലേ പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, അങ്ങനെ എല്ലാ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ബി എക്സ്പെക്ടിങ് സെൻറ്റൻസസ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, ഓരോ ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുമ്പോഴും ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ കോമൻറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് ആ ടാസ്കുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുക. സോ ഐ ബി ഗിവിംഗ് യു ദി ലൈവ് കറക്ഷൻസ് ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. അതുപോലെ തന്നെ if you guys have any doubts, if you have any questions related to OET speaking or anything that you would like to ask me, feel free to do that at this time. Okay, you can ask me any questions or any doubts that you might have when it comes to OET speaking. So yes, without wasting much time, over to the screen you can see the card right now, and remember you have 3 minutes to prepare. Please read through the card. You have 3 minutes to do that. Alright, welcome back everyone. So I hope you have gone through the entire points and understood the context, what would be the opening statement, how to move forward with each task and everything that you need to do a presentation. Okay, so yes, let's discuss each point one by one. So what is the first thing that you should be doing when you get a card? You have to go through the setting
the background information which is given here, you have to read task number 1 if needed to identify whether this is a known case scenario or an unknown case scenario. So yes, that's the very first thing you should be doing. So what do you guys think? Is this a known case or an unknown case? Please comment it down. So yes, good evening everyone. Akhil, hi Akhil, I'm doing great. Thank you very much for asking. How are you doing? Then Jinu, hi, good evening. Cynthia, good evening. Jimmy, good evening. Manisha, Najma, good evening everyone. So please comment and let me know what you think of this card. What is this context? It is a known case or an unknown case? So Jimmy is saying it is an unknown case. Okay, any other response? Hima is saying it's an unknown case. Okay. Anyone else? Any other response or any other idea about this topic? Yes. So when you read the background information, you can see that you are talking to a concerned mother of a 4-year-old who has a wooden splinter lodged into his nail. You collect information, explain the treatment. So it is not given that you have examined or the patient is admitted at the hospital. Nothing like that is given there. And also your first task is telling you to find out the reason for their visit. So we have zero knowledge or zero information about these people. So this is a complete unknown case. Yes. So yes, Anjali is saying unknown. Jinu is saying unknown, Najma is saying unknown. Yes, very good everyone. So this is an unknown case. So what is the introduction for an unknown case? We have learned there is a 3-step introduction for an unknown case, which is greet the patient or the bystander who we're talking with. You have to introduce yourself, say who you are, your role and things like that, and ask what is the reason for their visit. So this is the 3-step introduction for unknown cases. So let's learn it like that. If it is an unknown case, there is a 3-step introduction. ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, വെൻ യു കം ടു ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അൺനോൺ കേസിൽ ഞാൻ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ 3 സ്റ്റെപ്പ്? ഗ്രീറ്റ്, introduce yourself and ask the reason for the visit. So അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? How can you present it here? Good morning, my name is Richa. I'm the registered nurse working in this community health center. How can I help you? Or may I know the reason for your visit? ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അതുമല്ല ഈ ഒരു കേസിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു കൺസേൺഡ് മദർ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഇമോഷണൽ ഫാക്ടർ ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ അല്ലേ. കൺസേൺഡ് ആണ്, വറീഡ് ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കാണാം. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു ഡു? യു ക്യാൻ ഫ്രെയിം എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബൈ ആസ്കിങ്, I can see that you look very upset. Is everything all right? Is there anything I can do to help you? May I know the reason why you're looking upset? ആ ഒരു രീതിയിലും ആ ഇമോഷണൽ ഫാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫോർ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇസ് പ്രിറ്റി മച്ച് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ. നമുക്ക് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു കേസ് ആണല്ലേ, വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി അൺനോൺ കേസ് ആണ്. അൺനോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ 3-step ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ദി പാരന്റ് റെസ്പോണ്ടഡ്, മൈ 4-year-old boy was playing and he got a nail lodged into his nail. Okay, so there's a wooden splinter that got lodged into his nail. I'm really worried about it. We need help. This is what the parent said. So what would be a good response you can give here? Okay, concerned ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരന്റ് ആണ്. പാരന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു വുഡൻ സ്പ്ലിന്റർ ആക്സിഡന്റലി നെയിലിലേക്ക് ലോഡ്ജ്ഡ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിക്കയറി. I'm really worried about it. We need to remove it. I tried to extract it, but it was not effective. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അവർ പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് എന്തായിരിക്കാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ്? പ്ലീസ് കോമെന്റ് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കൺസോൾവ് ചെയ്ത് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും? What do you think is the right way to do it? You can say, I can understand it's quite an overwhelming situation, but please don't worry, you have reached the right place. We will do the needful, or I will take care of it. Or you can say, I will take it from here. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. I will take it from here. I understand it's quite an overwhelming situation, but don't worry, you have reached the right place and I will take it from here. Okay, so Hima has said
You seems to be concerned regarding something. May I know the exact reason behind it? Okay, when you are using you won't say seems. It has to be seem. Okay, you only say seems when it is a third person singular, he, she or it. He seems to be, or she seems to be, it seems to be. Varayumba seems okay aanu. When it is you, I, you, we, they, we don't say seem. We don't say seems, we say seem. Okay, so yes, that's a proper initial assurance that you can give. I understand it's quite an overwhelming situation, but please don't worry, you have reached the right place. I will take it from here. Moving on, what do you need? You need the personal details, you need some information, you need to document the details. So what will you do? You will collect the details. Before proceeding further, I would like to ask you your son's name and age for the documentation. Or I can say, for the documentation, could you please help me with your son's name and age? Okay. So let's call the son Thomas. Okay? And after you get the name of the son, the next thing you have to do is to ask the name of the parent. May I know your name as well, please? So she's saying, my name is Maria. Okay, so we got two names. We got the son's name as Thomas and we got the mother's name as Maria. So what is the next thing to do? സ്റ്റെപ്സ് മറന്നു പോരുത്. കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അൺനോൺ കേസ് ആണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ഗ്രീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടാണ്. ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രീറ്റിംഗ് യു വിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യുവർ സെൽഫ്, ദെൻ യു വിൽ ആസ്ക് ഫോർ ദ കൺസേൺ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് an assurance there which we call initial assurance. After that, for the documentation you collected the name of the parent as well as the child. ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇനി മുന്നോട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? സോ നൗ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് എ ജനറൽ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. യു ക്യാൻ സേ, so moving on, I would like to ask you some questions to know more about the incident and then we will discuss further about the situation. In the meantime, if you have any questions, feel free to ask me. എന്നുള്ളൊരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ടാസ്ക് നമ്പർ 2 മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ടാസ്ക് നമ്പർ 2 നടക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ആ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്? ഓൺസെറ്റ്, എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്? സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, എന്തായിരുന്നു ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സർക്കംസ്റ്റാൻസ്? സിവിയറിറ്റി, എത്രത്തോളം സിവിയർ ആണ് ആ ഒരു ഇഞ്ചുറി? ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടല്ലേ. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്ങിന് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് നമുക്കുണ്ടല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ് ആ സ്റ്റെപ്സ്? ചുമ്മാ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. ഫസ്റ്റ് you have to signpost and say that you're going to ask questions. That's a very important point. And then you should take permission. ഈ സൈൻ പോസ്റ്റിങ്ങും ഈ പെർമിഷനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചോദിക്കാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ, ഐ നീഡ് ടു ആസ്ക് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മേ ഐ? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ ഐ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെയും അതേ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെപ്പിറ്റേഷൻ, ഒരു റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് മോഡായി പോകും. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ? You can try something like, alright, so Miss Maria, I am going to ask you some questions now. Because already ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ. So you can simply say, so I'm going to ask you some questions now. The first question, onset. അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യും? എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ. So Jessica is saying, so Mariam, I am going to ask you a few questions regarding the incident, may I? Okay, beautiful statement. Onset. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഓൺസെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാറ്? ഓൺസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഇത് നോട്ടീസ് തുടങ്ങിയത് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ യൂഷ്വലി നമ്മളത് സിംറ്റംസിനെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ വി നോർമലി ആസ്ക് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. കാരണം ഒരു സിംറ്റം എപ്പോൾ തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സിംറ്റം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റാണ് നമ്മളവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതൊരു ഇഞ്ചുറിയാണ്, ഇതൊരു വൂണ്ടാണ്, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറി ആണ് അല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. യു ഷുഡ് ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഇൻ ടു വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ, എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നിങ്ങളൊരു സിംറ്റം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്, ഇത് എപ്പോൾ തുടങ്ങി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ്, ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇഞ്ചുറി കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോൾ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലേ. സോ വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് വൺ, സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്.
Could you please tell me more about the circumstances? Or could you please tell me more about how it occurred or what was the situation there? ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. Third question, severity. So could you please tell me how severe is the injury? Or what do you think? How severe is the injury? എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. Okay? So these are the 3 questions you need to inquire about the incident. Now, you have to ask about any actions tried. What do you mean by that? എന്തെങ്കിലും actions ഇവർ ചെയ്തോ, ഇതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തോ, അങ്ങനത്തെ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോ. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു ആസ്ക്? എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു നല്ല ചോദ്യം അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? യു ക്യാൻ ട്രൈ സംതിങ് ലൈക്ക്, സോ മിസ് മറിയ, ഡിഡ് യു ട്രൈ എനിത്തിങ്? Or did you try any remedies, home remedies? Or did you try any treatments at home? Did you try to extract it before coming here? Or you can even ask, is there anything that you have done that we should know about? Is there anything that you have done that we should know about? നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. So based on this, you have to give a brief summary. വളരെ ലഘുവായിട്ടൊരു summary നമുക്ക് കൊടുക്കണം. So thank you for answering all my questions. So from what you told me, I understand that this took place today morning, and today morning അല്ല, ഒരു 1 hour ago, and he was playing in the garden, and he accidentally got hurt with a wooden splinter there, and it looks quite severe as well. Am I right? And you did try to pull it out, but it was not effective. എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ തന്ന ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ച് നമ്മളൊരു സമ്മറി കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ, കറക്റ്റ് അല്ല, സോറി, ഈസ് ദാറ്റ് റൈറ്റ്, അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ്. സോ ദ മദർ ഈസ് സെയിങ്, യാ, ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്, യു ഗോട്ട് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ റൈറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് given on your card? Examine the wound. So how will you connect to the next point? All right, Miss Maria, so now I would like to have a look at Thomas's wound. Or you can say, now I would like to have a look at his wound. എന്ന് പറഞ്ഞാലും okay ആണ്. Alright, so Najma has said, could you please tell me when it happened? Okay, very nice, beautiful. John say, Mrs. Maria, have you tried any remedies at home before coming to the hospital? എന്ന് പറഞ്ഞാലും okay ആണ് ട്ടോ. Beautiful, good job. So examine the wound ചോദിച്ചു, you took the permission to examine the wound. May I have a look at his wound? Or can I have a look at the wound? Can I examine him? എന്ന് ചോദിച്ചാലും ആ മീനിങ് അവിടെ കൺവേഡ് ആവുന്നുണ്ട്. So the mother is saying, definitely yes, please go ahead, please have a look at him. So what is the next thing? Reassure the parent about the situation. Not serious, common among children, easily manageable. Please explain the next steps. Examination, doctor will safely extract, wound care, etc. Find out any questions or concerns. Okay, so you can see 2 examination here. ആദ്യത്തെ എക്സാമിനേഷൻ ആരുടേതായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും ആദ്യത്തേത്. രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ്? അത് ഡോക്ടറിൻ്റെതാണ്. ഡോക്ടർ ഒന്നുകൂടെ അസസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഡോക്ടർ അത് സേഫ്ലി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള പോയിന്റാണ് രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ ഹൗ വുഡ് യു കൺസ്ട്രക്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ടാസ്ക് നമ്പർ 3? Please everyone comment and let's have a discussion about these points. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് പോയിന്റ്സ് അവിടെ വരുന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെഷൻ. How would you be doing task number 3? സോ ഇവിടെ റീഅഷ്യൂറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങി. സോ അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് നമ്മളത് തീർത്തു എന്നും പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. സോ യു ക്യാൻ സേ, thank you for the cooperation. I had a quick look at the wound, and from that I can reassure you that there is nothing to be worried about. It's not a very serious condition. This is very usual among children and it's quite manageable as well. So Miss Maria, I will tell you what we are going to do next. We need an examination by the doctor, and the doctor will safely extract the splinter and then discuss the wound care with you. So as I mentioned, there is nothing for you to be overly concerned about. It's not as complicated as you think. It's not as complicated as you think. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, so is there anything you would like to ask me? Do you have any questions that is bothering you? Do you have any doubts? എന്നും ചോദിക്കാം, do you have any doubts, Miss Maria? Or is it clear to you, Miss Maria? ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് തരുന്നു അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ആ ഒരു ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. നിങ്ങൾക്കും അത്ര തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് അത് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. സോ യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെന്റ് സെക്ഷൻ ഹൗ യു വുഡ് ബി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ടാസ്ക്. ഐ റീഅഷ്യൂർ യു ദാറ്റ് there is nothing
serious about his condition. I reassure you that this is not a serious situation. This is not a serious condition. It's quite common among children. It is easy to manage it. So I'll tell you what we are going to do next. Adana explain the next steps. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബ്ബിലൊക്കെ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് പോലത്തെ ടാസ്കുകൾ കാണുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെക്കുകയാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് കണ്ടാൽ I will take you through what we are going to do next. I will take you through what we are going to do next. I'll explain what we are going to do next to parayam, and I'll explain the next steps to you ennu parnal meaning conveyed aanu. There is nothing wrong with the meaning. Ningal ippa parnu njan ee parnittulla moonu statements il meaning avade vannittund alle. So it's all about how well you're constructing the statement. Adu mathram ningal shradhichal madi. So if you want ningalku nethe തന്നെ plan ചെയ്തു വെക്കാം, പഠിച്ചു വെക്കാം. Explain the next steps എന്നുള്ളത് കോമൺ ആയിട്ട് എക്സാം കാർഡ്സിലൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ്ലി കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടാസ്ക് വന്നാൽ ഏത് കാർഡ് ആണെങ്കിലും ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്താൽ മതി. യു ക്യാൻ സിംപ്ലി സേ ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. നമ്മൾ അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളതാണ് ഐ വിൽ ടേക്ക് യു ത്രൂ. I will take you through, I will explain, I will tell you, I will discuss, I will brief. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രേസസ് ആണ്. Okay, so yes, always remember next steps in the kanda nammal enganeyirikkum parayan povunathu. I will take you through what we are going to do next. We need an examination by the doctor, or you can say the doctor will examine your child, your boy, allengi the doctor will examine Thomas and will safely extract the splinter. Safely extract this splinter. After that, we'll discuss the wound care with you. After that, we'll discuss the wound care with you. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒന്ന് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യണം. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉടനെ തന്നെ സക്ലിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കുക. Okay, so there is nothing for you to be alarmed about. Everything is under control. Okay, എന്നിട്ട് ചോദിക്കാം, so do you have any other doubts, or do you have anything else to ask me? Would you like me to explain anything else to you? Do you have any further concerns? പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കാണ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്നല്ലേ. So that is how you will be doing task number 3. So Jessica has come with this statement. Don't worry, Miss Maria, nothing to worry about it. From my examination, I can reassure you that it is not a serious condition. Moreover, it is common among children. As well, it is easily manageable. Okay, fine. Very beautiful statement. So that is how you will do your task number 3. Task number 3 by default ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. എന്താണ് അവർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ? The point is find out any questions or concerns. അതാണ് അവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ട്രാൻസിഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം what should you be doing? നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണം. ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ആൻഡ് if there are any new people watching the live session, just let's get over with the topic. To do the transition, you have 3 methods: general questions, specific questions, and by using connectors. General questions are nammalipo kandu polte questions. Find out any questions or concerns polte questions. Like you can ask, do you have any concerns? Would you like to ask me anything? Type of questions ningalku chodikam. General aayittu poduve ningalku endengilum chodikkanundo ennulla reethiyila. Specific questions ennu vechal adutha task la valare thottarthu kedukkunna task la എന്താണ് മെയിൻ ടോപ്പിക്, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ചോദ്യം പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അതാണ് സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തേർഡ് വൺ ഇസ് എ കണക്ടർ. നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് മൂവിങ് ഓൺ, നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ്, മോർ ഓവർ, ഫർദർ മോർ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കണക്ടർ ഏതാണോ അത് വെച്ചും ട്രാൻസിഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഇനി എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ഷുഡ് ഡു ദ ട്രാൻസിഷൻ വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് ലീഡിങ് യു ടു ദ ടാസ്ക്, നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈസ് ക്ലിയർ ടു ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭൂരിഭാഗം ടൈമിലും അവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും.
ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് ചോദിക്കില്ല, ജസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് മാത്രം തന്നിട്ട് ദേ വിൽ കീപ് ക്വയറ്റ്. ഇങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ വേണം അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് പോകാനല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ തനിയെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചില ടാസ്കുകൾ ഇതുപോലെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കൺസേൺസ്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി സ്പെസിഫിക് ക്വയറീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പേഷ്യന്റ് ചോദിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. 3 മിനിറ്റ്സിൽ തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു പക്ഷേ പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു പോയാൽ മതി എന്നൊരു ഐഡിയയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സോ യെസ്, always be ready with all these things. So Raman has said, thank you for letting me examine your son, Miss Maria. Now I'm going to tell you about my findings. Beautiful. That's a very nice explanation, very nice transition. Good job, Raman. Yes, so we have completed task number 3. Nammalappo task number 3 endil choichu, do you have any questions or concerns? So let's imagine the mother is going to ask you, so yeah, you told me that the doctor will be extracting the splinter. So will that be painful? Like, my child is just 4 years old, so I don't want him to be undergoing any pain or any invasive procedure. So can you tell me more about it? So she is really concerned about it. അവർ വറീഡാണ്, അവർ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, പെയിൻഫുൾ ആയിരിക്കുമോ, ഇൻവേസീവ് ആയിരിക്കുമോ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ചെറിയൊരു കുട്ടിയല്ലേ എന്നൊരു കൺസേൺ ഒക്കെ അവർ പറയാനല്ലേ. സോ വാട്ട് ഷുഡ് യു ബി ഡൂയിങ്? ആദ്യം അവരുടെ ഇമോഷണൽ സൈഡിനെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കൺസോൾ ചെയ്ത് ഇമോഷണൽ സപ്പോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് പേഷ്യൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നല്ലൊരു അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ അവിടെ കൊടുക്കണം. സോ ക്യാൻ യു ഗൈസ് ടെൽ മീ എ പ്രോപ്പർ അക്നോളജ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ഹിയർ? എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ദ മദർ ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് യു, വെൽ ഐ എം റിയലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് മൈ ചൈൽഡ്, ഹി ഈസ് ജസ്റ്റ് 4 years old. Okay, so you told me about this extraction. Is this going to be a painful procedure? Is it going to be an invasive procedure? Can you tell me more about it? So she just asked you all these questions out of her concern. So you are going to explain the removal of wooden splinter which is lodged in the nail. അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ലൈറ്റ് ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ പേടിക്കണ്ട, നമ്പിങ് ഏജന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ? പെയിൻ അറിയില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിനുശേഷം വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്. ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ്, ഒരെണ്ണം വൂണ്ട് കെയർ ആണ്. രണ്ടും 2 ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ടാസ്ക് ചെയ്തു പോകാൻ പറ്റും? ലെറ്റ്സ് ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ്. സോ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ്, Miss Maria, I understand you're really worried about your son and the extraction of the wooden splinter, but please don't worry, it is a very safe procedure. I'll tell you more about it. So while extracting the nail which is lodged, the splinter which is lodged in his nail, your son might experience a slight discomfort, but don't worry, he will not be in any pain because we'll be using a numbing agent, so he will not experience any pain. Is that clear to you? I hope it is a relief to you. Even I hope it is a relief എന്നുള്ളതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. കാരണം അവർക്കൊരു ആദിയിലാണ് അവരത് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഭയങ്കര കൺസേൺഡ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളടുത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസേണിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. സോ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ? ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ്സ് എ റിലീഫ് ടു യു. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു നൗ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞ് അത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എഗെയിൻ ഇവിടെയും 2 പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. യെസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാം, അടുത്ത ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വൂണ്ട് കെയറിനെ പറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം പേഷ്യൻറ്റിന്. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല. ഇൻ കേസ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ജസ്റ്റ് അത് അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ട് യെസ് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വൂണ്ട് കെയർ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഇനി അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ലീഡ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എ കണ്ടക്ടർ ഹിയർ. ഓൾറൈറ്റ്, ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യൂസേജ് അല്ലേ. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, നോട്ട്ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ. ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. പല മെറ്റീരിയൽസിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ക്യൂ കാർഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാടധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ, പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്. ഞാൻ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് വേറൊരു പോയിന്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇനി വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നു, ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഒക്കെ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്.
Having said that, പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് that being said എന്നുള്ള രീതിയിലുമാണ്. അതും ഓക്കെയാണ്. That being said or having said that, ഇതെല്ലാം suitable ആണ് കേട്ടോ. So you can say, having said that, let's discuss the wound care. Let's discuss the wound care. Please make sure you clean the wound area using antiseptic solution and use a sterile bandage to dress the wound and keep it clean and dry. അതിവിടെ തന്നിട്ടില്ല, but of course that would be the point നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. So and keep it clean and dry. I hope it is clear to you. Will you be able to do that? Please follow the instructions correctly എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടോ നമുക്കത് ഫിനിഷ് ഓഫ് ചെയ്യാം. So that is how you will be explaining task number 4. Task number 4 നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയാലോ. എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? Explain the removal of wooden splinter lodged in the nail. Miss Maria, I understand you are really worried about the procedure of the splinter extraction, but please be relaxed. I'll explain everything about it. Thomas might experience a slight discomfort during the extraction, but please don't worry, we will be using a numbing agent so that he will not experience any pain. And don't worry, he's in safe hands and we have a good medical or experienced medical team here. They will be taking really good care of him. Is that clear to you? Yes, that is clear to me. Or I hope it is a relief to you. Yes, that's a relief to me. Having said that, I would also like to discuss the wound care with you. You see the transition, how I did that? I just used having said that. Having said that, I would also like to discuss the wound care with you. Please make sure that you clean the wound area using an antiseptic solution and use a sterile bandage to dress the wound. Please make sure that you follow all these instructions carefully to speed up the healing process. To speed up the healing process. This speed up in namukku engane parayam? To aid, AID, to aid the healing process ennum parayam. Okay, to aid the healing process. Second last task ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം? Do you have any other concerns എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കൺസേൺസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്. Okay, so the mother is going to ask you, yes, so when I go home, is there anything else that I should be careful about? വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് അവർ ചോദിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാതിരിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. അവർ ചോദിച്ചു, അടുത്ത ടാസ്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാം? ഔട്ട്ലൈൻ അബൌട്ട് മാനേജിങ് വൂണ്ട് അറ്റ് ഹോം. Yes, Miss Maria, there are certain things that you need to be careful about while you are managing the wound at home. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവരങ്ങനെ ലീഡ് ചെയ്തില്ല, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എനി അതർ കൺസേൺസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ദ പാരന്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ആസ്ക് യു എനി കൺസേൺ, ഇല്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസേൺസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ യു സേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പോവാണ്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്. ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ പല പല ഫ്രേസസ് ഇപ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫ്രേസസ് എല്ലാം എല്ലാ കാർഡ്സിലും റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ കോണ്ടന്റ്, ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയത്. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്ക് തീർത്തു ഇനി വേറൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദിസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പോയിന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. നൗ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത്? ഇതുപോലത്തെ പോയിന്റ്സ്. വെൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ. ഈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റും നമ്മളിപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു, പേഷ്യൻറ്റിന് അറിയാമെന്നോ അറിയില്ല എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നോ ഏതുമായിക്കോട്ടെ ആൻസർ, no matter what the answer is, you can say, oh, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ I'll explain that to you. ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് പറയാണ് എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും, oh, well in that case I'll just brief it to you. Okay, ഇനി അവർ പറയണില്ല എനിക്കിതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, well in that case I'll explain everything to you.
See the difference? ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ suitable ആയിട്ട് ഈ phrases അവിടെ place ചെയ്യാണ്. ഇതെല്ലാ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഏത് കാർഡ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുമാണ് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദ പോയിന്റ്സ് ദാറ്റ് യു നോട്ട് ഇൻ ദിസ് ലൈവ് സെഗ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ഇറ്റ് വൈൽ യു ഡൂയിങ് എ 1-to-1 സെഷൻസ്. Okay, so ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. Well, in that case, I would like to discuss how to manage your wound at how to manage his wound at home. Please make sure that your son is not picking or scratching the wound. I would highly recommend not to encourage him to do any strenuous activities. It is to be noted that you need to look out for any increased pain, redness or swelling or any discharge from the wound. In case if you notice any, please seek medical attention immediately. You see how I framed that statement? I'll show that one more time. Okay? So, having said that, so here we are going to say well in that case. So well in that case, I would like to also explain how to manage the wound at home. Please make sure that he is not picking or scratching the wound. And also, please do not encourage him to do any strenuous activities. Please do not encourage him to do any strenuous activities. It is to be also noted, stress needs to be cautious. Cautious എന്ന് വെച്ചാൽ alert ആയിരിക്കുക, note ചെയ്യുക, ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് ആണല്ലേ. So it is to be noted that if he complains of increased pain or if there is any redness or swelling or discharge from the wound, you need to seek medical attention immediately. Or you can say, please bring your son directly to the hospital because it could be possibly an infection, so we need to give immediate treatment. So please make sure that you follow all these instructions correctly or all these instructions promptly എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് finish off ചെയ്യാം. Okay, so once you have completed all these points, നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്? So is there anything else you would like to ask me? പിന്നെ ടാസ്കുകളൊന്നും തന്നെയില്ല. So how would the patient respond? Definitely the patient is going to tell you, no, nothing else എന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന് പറ്റുന്ന ഒരു suitable conclusion? What do you think is going to be very nice and simple but a good one? Okay, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ ടൈം, ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ പേഷ്യൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലല്ലാതെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് നീറ്റ് ആയിട്ടൊരു കൺക്ലൂഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ സേ, വെൽ, please wait here, the doctor is on his way, I will let you know when it is your turn, or I'll let you know when the doctor is here. കാരണം നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത്? ആ സ്പ്ലിൻറ്റർ റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കും, അതിനുശേഷം അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ആർ സേയിങ് ഇസ്, സോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ഹിയർ, ദ ഡോക്ടർ ഇസ് ഓൺ ഹിസ് വേ, ഐ വിൽ ലെറ്റ് യു നോ വെൻ ദ ഡോക്ടർ ഇസ് ഹിയർ. Okay, and then we will shift him to the room and we will extract the splinter. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് finish off ചെയ്യാം. So this is how this entire card can be executed. So I hope everything is clear. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് phrases, ഒരുപാട് sentence constructions, transitions ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. So we learned quite a lot of things. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തേക്ക് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിങ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സൈൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കണം, ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ചോദിക്കണം, സമ്മറി കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ട്രാൻസിഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കി, ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ. യു ഹാവ് 3 മെത്തേഡ്സ്: general questions, specific questions, connectors. When do you do the transitions? You do the transition when the patient does not lead to the next task. അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്തില്ല, ആ ടൈമിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ക്യൂ കാർഡിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്. ബിക്കോസ് you have to take control of the conversation അല്ലേ. We learned that. We learned a couple of phrases. We learned having said that. Okay, we learned well in that case. ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക, അറിഞ്ഞിരിക്കുക. എന്നിട്ട് 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, yes, so that's all for today.
ഐ ഹോപ്പ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിന്റ്സും വളരെ റെലവെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കുക, അതിൻ്റെ യൂസസ് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് തന്നെ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും 4 o'clock നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ സ്പീക്കിംഗ് ക്ലബിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് പോകുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് ജോയിൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ ദ ഡൗട്ട്സ് ദെയർ. അവിടെ നമ്മൾ ഡെയിലി ഓരോ കാർഡ് ഡിസ്കഷനും പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസും ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. സോ യെസ്, യു ക്യാൻ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. Okay, so that's all for tonight. I hope everything is clear. I'll be coming back this Thursday at the same time with another topic. Until then, take care. Good night, everyone.